Excellent. Let's make the recording and we can begin with it. So our previous lesson, let me open it. Let's check what we have studied before. What do we have for today? We have worked with this lesson. It was 11-12 human resources, this vocabulary, deposit, annual, bonus structure, eligible. Also, there is grammar in our previous lesson. We're going to finish these relative clauses, how to use who, which, whose, that. We have simpler version, we have some examples, we have complicated version. I offer to work with this one with more like advanced. What do we have for today? What do we have for today? We have speaking as usual. We have this list. It's called first day on a job and grammar topic as well. So we have two grammar topics. They are big. Let's hope we will manage everything. On Friday, we often work with irregular verbs. Let's check them out. По п'ятницях можна пригадувати неправильні слова. Вони вживаються всюди в нас. Let's revise few of them. Давайте парочку неправильних пригадаємо. Let's read and translate. Grow, grew, grown, рости. Hear, hear, heard, heard, чути. Next one. Hurt, 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 поранитись. Let's continue. Buy, bought, bought, купувати. Sell, sold, sold, продавати. Eat, ate, eaten, їсти. Next one. Fight, fought, fought, битись. Cost, 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 коштує. Begin, began, began, починати. Так, давайте, щоб я менше зависав, бо запис у мене комп підторможує. Я нас трошки приберу поки. Так? Да, добре. Let's continue. Fly, flew, flown, летати. Fall, fell, fallen, падати. Leave, left, left, залишати. Let's continue. Drive, drove, driven, водити машину. Lend, lent, lent, позика, давати позику. Take, took, taken, брати. Let's repeat this one. Driven. Driven, не driven, driven, да? Yes. Drove, driven. The same like write, wrote, written. Written. Meet, met, met, зустрічатись. Bring, brought, brought, брати. Hold, held, held, тримати. This one is bring, brought. Bring, brought, brought, переносити. Приносити. Let's continue. Get, got, отримувати. Say, said, said, казати. Have, had, мати. Мати щось, володіти чимось. Let's continue. Cut, різати. Speak, spoke, spoken, розмовляти. Pay, paid, платити. Let's do more. Become, became, перетворюватись. Ну, перетворюватись це трошки інше. Ставати. Ставати. Learn, learned, вчитись. Find, found, знаходити. Let's continue. Break, broken, ламатись. Teach, taught, вчити. Put, класти. We can say викладати, щоб не путати із study. Бо study – це також вчити, так? Викладати, teach, викладати. Викладати більше. Give, gave, given, давати. Stick, stuck, stick, приклеїти, да? Клеїти, приклеювати, якийсь суперглу.
Мгм. Read, read, читати. Так. Stand, stood, стояти. Let. Let's go, давайте підемо. Давати можливість. Дозволяти. Дозволяти. Make, made, робити. Мгм. Continue. Go, went, gone, іти. Understand, understood, розуміти. Sleep, slept, спати. Мгм. Excellent. We have revised few regular verbs. We use them often for passive, for perfect. Let us open our previous vocabulary. Let's open it. Our program B2. We've studied Unit 8, 11, 12, this one. This is for today. You can open it too. 11, 12. Let's revise it. Few adjustments, 24, Ukrainian, options. It is the same. Let's read together. Administrative assistant. Olena, are you here? Yes, here. Administrative assistant. Repeat, please. Administrative assistant. Administrative assistant. Who is it? Адміністративний помічник. You are right. Salaried employee. Salaried employee. Працівник з фіксованою зарплатою. You are right. Hourly employee. Hourly employee. Працівник погодинною оплатою. You are right. Next one. Benefit elections. Benefit elections. Вибір переваг. Right. Are you okay? Enough, yes. Retirement plan. Retirement plan. Пенсійний план. You are right. Next one. Biannually. Biannually. Двічі на рік. Двічі на рік. Next one. Eligible. Eligible. Той, що має право підходящий. You are right. Next one. Healthcare plan. Healthcare plan. Медична програма. Annual наголос. Annual. Щорічний. Щорічний. Annual something. Report. Meeting. Paid vacation policy. Paid vacation policy. Політика оплачуваної відпустки. Paid vacation. Next one. Employee manual. Employee manual. Інструкція працівника. All right. As well. As well, так само також. Так само також. Next one. Performance review. Performance review. Огляд результатів роботи. Code of conduct. Code of conduct. Кодекс поведінки. You are right. Promotion policy. Promotion policy. Політика підвищення. Excellent. Tax withholdings. Tax withholdings. Отримування податків. Утримання податків. Окей. Sick Sick leave. Лікарняний. лікарняний. To reach out to somebody. To reach out to somebody by phone. Зв'язати з кимось по телефону. Okay. Percentage. Percentage. Відсоток. Відсоток. Direct deposit. Direct deposit. Пряма виплата. Пряма виплата. You're right. To be based on. To be based on. Ґрунтуватися на. Absolutely right. Hourly rate. Hourly rate. Погодинна ставка. Awesome. Bonus structure. Bonus structure. Структура бонусів. Correct. At extension. Такий-то. At extension. За внутрішнім номером телефону. It is inner number. It is an inner number.
Excellent. Let's open the test and repeat few lessons. We can do it together. The minimum number of students is 2. So let's join together the test. Which link is better for you, or maybe you are scanning? In Viber, it's quicker than if I do in telephone. Okay. Okay. I'll join it too. 1 sec. I hope it will be stable. Okay, let's run it. Lesson 11-12, Unit 8, the same. Excellent. Let's open older one. Interface was changed here. Give me 1 moment. It is not, it is wrong. It's not that convenient actually. 11, 12. So we need 9, 10. Choose the right image. Well done. And another older one. We need 7, 8, I assume. It is not what I need. Let's open this one, 7, 8. Let's not hurry here. There are 2 of us right now. Look at the pictures. It's bonus to our memory. Incredible. And for the last time, let's pick something older.
maybe from another level, it's cool too. We had B2, let's open something from B1, something older, something random, maybe like Unit 2. Let's check it out. Straightforward was hard. Yes, Так. it's not прямий, it's like simple. To give up здавати, да? Чи не give up? Відповідати, реагувати. I can't hear you well, you were asking. Come again. Give up, to give up. Це здаватися, мабуть. Здаватися. Угу. Угу. Дивно так. Up, але здаватися. Last one. Let's finish. Down переслідувати, так? Yes. To Мгм. chase somebody, it is to follow somebody. Let's close it. Let's take a quick look at the homework. Let's read the sentences with correction. About percentage, we can use just put. Вот. Мгм. Mhm. Okay. Thank you. When will we have the decision of the direct deposit? Mhm. What percentage for tax withholdings would be taken off? Mhm. They need to think on promotion policy. Excellent. The idea of the cinema is based on a true story. You can have direct deposit biannually. Mhm. Every third Wednesday of the month, we have performance review. Okay. Does the company have bonus structure? We need to set our retirement plan ourselves. He is eligible for this job. Mhm. We need to look through the benefit elections of these two companies and choose the best. Mhm. Pay attention here. We need to do something ourselves. Ourselves, множина. Мгм. Yes, ourself is singular. Ourselves, it is a correct version, actually. There is plural version. Є така множина. Самі по собі, або самі.
Ourselves. F міняється на vs по правилу. F на vs. Окей. There is one interesting exercise. We could look at it together. One sec. Where was it? Vocabulary. Maybe not here. One sec. I've opened it and closed it. It is move on. Vocabulary, maybe exercises. This one. Oh, there is a chapter for confusing words. Тут є розділ до часто сплутуваних слів. Дуже цікавий. Мгм. Ось оцей цікавий і оцей. Difference between borrow and lend. Давати в борг і позичати. Точніше навпаки. Позичати, давати в борг. І як відрізняти ось ці слова? Вони ж схожі. Це ж синоніми, по суті. Мгм. Big, great, high, large. Ну, tall – це високий. Ну Tall, да. tall трошки легше. Let's check it out. Давайте глянемо. Let's read examples. Big. Big. Large in size, degree or amount. A big stone. Це що до розміру відноситься. Great. Much bigger than average. A great success, a great time. Трошки більше, ніж зазвичай. High. Measurement from the bottom to the top. Greater than normal. A high mountain, a high level. A measurement, it's Measurement – це як вимірювання. measurement. Мгм. Вимір. Вимір. Мгм. Large, big in size and quality. Large country, large number of people. Large country, large number. Велика кількість номерів, да? Large number of people. Велика кількість людей. Людей. Мгм. Large country, велика країна. Yes. Tall, greater height than average. A tall man. Вищий, ніж середній. So big – просто великий. Great – сильно більше, ніж середній. High – більше, ніж норма. Це great із них найвищий буде, мабуть, так? Large – це там, де і розмір, і кількість співпадає велика. Ось quantity. Large country. Large number of people. Бачите, не big number of people, як не дивно. Large number of people. Which number? We use high, tall when we talk about buildings. High і tall підходять до будівель. Хоча більше high, tall це я б сказав би до людей. Ну да. Let's check it out. Let's read, please. This is a nice house with a large garden. No? Big garden. I don't know. Big, great, high, large, or tall? Big garden. Big garden. Mhm. Okay. Albert Einstein was a great philosophist. Я думаю, що тут не може бути large. Типу, like large country, large garden, типу земля. Ну да. Як виберемо все ж таки? Просто великий. Big просто? Ну, давайте глянемо. Big, да. She is very child for the age. Tall. Let's continue. Rate of inflation makes exports uncompetitive. Which way?
large rate of inflation makes export Yes. competitive. Так, висока ставка інфляції. Large було до цифр там, да? Так. My mother is 6 feet. My mother is 6 feet. Це номер, розмір ноги, да? Це рост. Ріст, high. Угу. He is making a large mistake. No, large, там mistakes було б. Тоді he is making a big mistake. Одна помилка. Угу. Окей. Can you see the trees behind the lake? Хочу сказати, тут мені немає. Can you see the large, багато дерев? Large trees behind the lake, якщо це кількість, да? Що високі дерева? Can you see high trees behind the lake? Ну да, може високі. Or tall. Tall, high, tall. Окей. Ну, tall більше до людей, мабуть. Тут просто бачите. Там було таке, що Repeat, please. я маю, що там було, коли tall, то і за будинки казали, чи що? І за будинки казали, да. Ну, подивимось. High trees, да? Давайте далі. Да, хай буде високий. The city has a level population. Has large level population. Big level population. Large, да? Ну, я би high поставив. High level population. Високий рівень популяції. Це забруднення. Pollution, точно. Pollution. Ну, хай це до висоти, просто воно звучить лаконічно. Ну да, по смислу. High level. Може бути, звісно, і висота, тому не знаю. No, this pullover isn't pullover. Недостатньо великий. Я думаю, так. And this one? My grandfather пішла з життя, да? Жила просто. А? Жила чи дожила. Mother lived to a high age. Я би great поставив, ну давайте глянемо. Great. Ну, може. Хоча вони схожі. Let's Ну check. да. So, there is a nice house with a big garden. Просто великий сад. Great physicist. Просто як видатний тут буде. Не те, що великий. Да, видатний більше. She is very tall child. Висока дитина. Це все понятно. От бачите, large rate, все ж таки high rate. High rate. Так само, як тут, high level. Вони Ну да. високий показник інфляції і високий показник забруднення. Так, а large тут без пояснень. High, greater than normal. Не дуже пояснення. Is 6 feet tall. Тут також пояснень нема, просто 6 feet tall. Ну, до людей просто tall ближче. Ну да. Big mistake, тут просто big mistake. High trees, високі дерева. Бачите, high все ж таки до дерев, tall до людей. High level, це воно більш звучніше, я б сказав би. Isn't big enough, це типу светер, недостатньо великий. Great age, тут я вгадав.
Great age. До, Фантастик. до солідного віку, я б сказав би. Да. До, Фантастично. до видатного віку. Угу. Угу. Давайте ще раз розставимо швиденько. Так, значить, тут буде Big. Big Garden. Тут Great. Great. Тут Tall. Tall Child. Тут. High. Да, бачите, хай не тільки зріст. Високий рівень. Мгм. Ну Так. да. 6 feet Від, я вже забула, що то було. tall. Якщо людина, то tall. Це за зріст. Так, то. Big було, да? Big mistake. Далі. Що ми ставили high, да? High trees, високі дерева. Далі. Такі дерева. High level of pollution Високий рівень забруднення. is not isn't big enough, да? Not big enough. And age, який вік має. Great, Не big, не high, не large. Це тільки great підходить до віку. great. Мгм. Great age. О, от так. Окей. Let's look at our lesson. There is one speaking task. There is one speaking task. Mhm. What do we remember about zero conditional? Zero conditional, коли нема умов. Там є умова, чого ж нема. А zero, що ти маєш на увазі? Ну, такий тип умовного. Zero conditions. Мгм. About picture, it's like looks like it was a very big rain. Мгм. They have very many water Мгм. around everywhere. Мгм. Так, давайте пригадаємо, якого ж ставить все ж таки. І для чого він? Zero conditional. Не пам'ятаю, що це значить. Призабули? Zero condition. Угу. У мене тоді не було. Нас щось погано чутно. Да, це стара тема, чого ж не було. Це ще десь там, це ще десь са 2. Так, я тут 2 місяці всього. Ну, це в принципі стара тема. Значить, Ну, я не пам'ятаю, не знаю, що це. нульовий умовний. Це коли і в умові present simple, в основному, там час може змінюватись. Це коли в умові present simple і в результаті також present simple, але не завжди. Там є багато випадків, але в основному можна вважати, що це з обох боків present simple. Якщо ви його не бачили чи призабули, ми винятки лізти не будемо. Глянемо в основи. Zero conditional. Він вживається для опису якихось загальних речей. To talk about what happens in general. Тобто не умова, що піде дощ, я буду вдома, а більш про такі природні якісь явища, куди він з'їхав. Ось, що трапляється взагалі постійно, коли є якась. Якщо в інших умовних тут іде зміна, наприклад, simple на future. If it rains, I will stay at home. Іде там минулий на would. If it rained, I would stay at home. То в zero conditional в основному тут два present simple. Знову ж таки, винятки є, тут іноді perfect з'являються. Але в основному це simple на simple. Давайте почитаємо. If the food is out of date, I don't eat it. Якщо Бачите? є, да. Я зрозуміла, я такого перший раз наче чую. Ось, якщо їжа просрочена, я її не їм, тут, бачите, немає віла ніякого. Тут Ну, це, да, що це відноситься до взагалі, ну, я зрозуміла. every time. General це якісь закони природи. От, наприклад, там про повінь було у нас. Так, ми бачили багато води. А Якщо як повинен буде? flood,
Flat? Да. Якщо ми бачимо багато води і вживаючи zero conditional, той самий, ми можемо сказати if it rains hard, да, there is a flood. Тобто без майбутніх часів. Якщо дощить сильно, if it rains hard, there is a flood. Без майбутнього часу, бачите? Ну, да. Оце як in general, це закони природи. Ось тут з'являється perfect, але я про це казав. Тут simple можуть трошечки мінятись. Давайте оце глянемо. If I have drunk, I don't drive. Якщо я вип'ю, я не сідаю за кермо. Це також present, просто бачите, perfect підставився. Ну це дуже рідко. Це супер рідко. Зазвичай просто present simple. Давайте далі. If you are talking, I can't concentrate. Це Коли ти розмовляєш? та ж сама історія. Це present, тривалий, але це супер рідко. Я не знаю, навіщо ці приклади. Це теж present, але зазвичай знову ж таки present simple буде. Просто це present perfect, це present continuous, ось як тут написано. Так, можуть вони мінятися місцями, само собою. Давайте ось цю. I can't concentrate if you're talking. Чи можна і так, і так. Міняється порядочком. Ну і if має декілька замінників. Тут із них представлений when, наприклад. Це може бути замінником if. Давайте почитаємо. When you are talking, I can't concentrate. Ось такий zero conditional. Він ставиться для законів природи, для того, що відбувається постійно, регулярно. І там, де результат, ну, теж написано Simple Continuous Perfect, але це супер рідко. Саме частіше Present Simple на Present Simple. Але це, щоб ми просто знали. Може підставитись тривалий, може підставитись перфектний, але всі в рамках Present. Всі в рамках Present на Present. Оце і є Zero Conditional. Speaking about our pictures. Ось тут зліва це закономірність природи. If it rains hard, якщо дощить сильно, да? There is a flood. Там є повінь. Next one. Next one. It's broken ice or broken glass. When the glass is falling down, it's it breaks. Давайте так спробуємо. If you hit glass, If you hit glass, it breaks. it breaks. Present simple and present simple. Next one. Bad food. Fast food. What we can say about it? I don't know. Let's think about it. If you eat fast food, if you often eat fast food, you you feel not comfortable. Maybe you feel not okay. Let's continue. Number 4. When somebody thirsty is thirsty. When somebody is thirsty, he drinks. He drinks. Okay, next one. When the wood, when the tree, when the tree ламається, breaks, it fall. It falls. Okay. It falls.
If you go if you visit, when you visit the sport gym, you feel great. You feel great. Okay. Let's look here. Так, це щось дуже не то відкрилося. На секундочку. Це zero conditional, але на B1 це, мабуть, багацько. Так, а там було воно десь простіше. Ну, секундочку. Так, ну, дивимось разом. Grammar. Так, на A1 нема тут. Zero conditional. Нема. Так, на A2. First conditional, future, second conditional. От zero щось не фігурує навіть. Чого? Секундочку. На A1 їх взагалі нема. Це ж тема A2, дивно, що і там не. Так. А ну на B1. First conditional, second conditional, first and second conditional, third conditional. А де ж zero ділить? Дуже дивно. Десь приховали. А ну-ка, ну-ка. Ось тільки тут він чогось. Second and third, другий, третій, zero in first. Щось він тут слабенько представлений. Ну, це конкретно тут. Ну, це що ж таке? Не то нажалось. О. Zero and first. Чим вони відрізняються від second і third, що вони про реальні речі балакають. Якщо другий і третій це те, що вже не буде ніколи, так? То нульовий і перший про те, що все ж таки буде. Ось нульовий той самий. Да? Піде дощ, треба брати парасольку. І піде дощ, я візьму парасольку. Тобто zero і first – це ті, що все ж таки до реальності відносяться. Другий, третій – це ті, що більш спекуляційні. Це ми тільки що читали. Давайте ще трошки повторимо і підемо на вправу. Ось тут у них порівняння між собою йде. Так, let's read few examples. Zero conditionals – це загальні якісь умови, загальні природні явища. One sec, let me zoom it. Nice for us. Let's read examples. With general. А зверху, да, we use the zero condition. Ну, приклади читаємо. тільки Це приклади. ми вже балакали. If the milk smells bad, I don't drink it. If water reaches 100 degrees, it boils. If I've drunk, I never drive. If people are talking all the time, I can't concentrate. Ось такі загальні. Бачите, тут чисто на present simple. Хоча ось perfect стоїть, так? А інші всі present simple. Міняється порядок слів. Давайте глянемо. I never go to bed late if I have to get up early. Кома тут зникає. Далі if може замінюватись на when. Читаємо. Dogs can attack you when you are scared. When the weather is bad, people don't go shopping. Значить, бачите, це і є умовний, трошечки прихований. Zero conditional. First – це зліва, там, де умова стоїть present. Ну, частіше present simple, знову ж таки, тут більше ось нюансів. І супер рідко з'являється continuous perfect. Просто, щоб ми знали, що може бути. В основному це present simple. Там, де результат, це буде в основному will, але допускається наказ і модальний. В основному це буде will. Допускається can якийсь, може бути should, це з модальних, але в основному will.
Це, знову ж таки, воно до дійсності відношення має. Нульовий і перший – це реальні умови, коли ми дійсно щось можемо. Другий і третій – коли ми вже не можемо. Це тільки роздуми. Так? Читаємо приклади. If you study, you will pass the exam. Угу. If he doesn't call, you should tell me immediately. Бачите, через модаль не пішло, модал. Навіть через минуле, я б сказав би, але це все ж таки модал. Да. Угу. То якщо він зателефонує, да, мається на увазі. If he doesn't call. Ну, Маєш якщо він не телефонує чи не зателефонує, тобі слід сказати мені негайно. immediately. If you have come to class, the exam is going to be easy. Якщо ти відвідуєш клас, ходиш в школу, Угу. екзамен пройде легше. The exam is going to be easy. Угу. If we win, we will be celebrating soon. Це класична форма. We will be celebrating soon if we win. Угу. Ну, ось це умовні речі, що трапляються в майбутньому, якщо мова існує, але це те, що можна зробити. Ось принципова різниця. Real possibility – реальна можливість щось змінити. If you study, you will pass. Це теж Awesome, да. ваше четверте. If you help me, I'll have finished by the end of the month. Мгм. Ну, це знову ж таки супер рідкі випадки, це тому що B1. Тут буде просто I will finish. Так? І Мгм. міняється іноді. Господи. The course. Ми не міняємо will in the if clause. Щось я не зрозумів, що він хоче сказати. А, ну will не міняється, це ж стандартно. Не употребляем use. Секундочку. А, так це і так. We don't use. А, да, це не так глянув. Да, майбутнє в умовах не ставиться ніколи. В принципі, Мгм. у всіх Ну часах. да. Мгм. Так, I'll help you if you need, але не if you will need. Да, це не може бути. Далі, тут у нас, оскільки zero conditional продвинутий, ми одразу учимо. B1 Мгм. плюс. Тут ще пару фішок. Unless – це замінник if not. На практиці це замінник doesn't. Тут в основному present simple. На практиці це замінник doesn't. Ну, його треба багато вичитувати, це складненька тема. Давайте почитаємо. Значить, він може змінюватись, коли з'являється if not, і він працює тільки в частці if. Тобто він не працює в результаті. Тільки в частці if він працює. Давайте ці два почитаємо, порівняємо. I won't go on holiday unless I save some money. I Мгм. won't go on holiday if I don't save some money. Бачите, if I don't, вони взаємозамінні. Мгм. If і don't перетворюються на unless. І в усній мові вживається дуже-дуже активно носіями мови. Їм воно легко дається. Ну, воно менше слів. Ну, да, а нам воно дається тяжко. Да? Наприклад, я не прийду, якщо ти мене не запросиш. Ну да. По стандартних формах, да, це буде I will not come if you don't invite me, але you і don't спрощуються. Мгм. Ми получаємо в результаті I won't come unless you invite me. Ну, так легше, да. Тільки в них це лаконічніше виходить, а нам треба звикати. Мгм. Далі. Є ось така фразочка in case. Тут давайте читати уважніше. We use... We use- Давайте я прочитаю. We use in case to talk about the possibility of something happening. After in case, we use present to talk about the future. Значить, ми вживаємо in case, це у випадку, щоб говорити про можливість чогось. І після цієї фрази in case ми ставимо теперішній час, але він все одно звертається до майбутнього. Мгм.
Має відношення. Читаємо приклад. I'll take my umbrella in case it rains. Угу. По факту це замінник if також виходить. Unless це замінник if don't негатива. Ну, if not по-правильному. In case він також, по суті, замінив if. Так? Угу. Ось I will take an umbrella, це ж перевернутий результат. If it rains. In case it rains. Ну, це просто замінник виходить. Але, ось уточнення. But the meaning of in case is different from if. Але все ж таки по вживанню різниця є, і нам її тут покажуть зараз. Якась маленька різниця є. Let's read. I'll take my umbrella in case it rains. I'll take my umbrella if it rains, and I'll take my umbrella if it doesn't rain. I'll take my umbrella if it rains. I'll take my umbrella if it rains, but I won't take my umbrella if it doesn't rain. Так яка ж різниця? Якщо in case, то неважливо, чи піде дощ, я все одно візьму зонт. Виходить як про запас по-нашому. Ну, Я візьму з парасольку на запас дощу. а if, то якщо піде, то візьму, а якщо не піде, то не візьму. Значить, по-нашому це про запас виходить in case. Угу. Значить, я візьму парасольку на випадок дощу, це точно візьму. Пригодиться, не пригодиться. Я візьму парасольку на випадок дощу, а там я візьму парасольку, якщо дощитиме. Бачите, все ж таки невеличка різниця є. Невеличка. Да. Давайте уважніше читати, нам вправку, тут ще правило. Порівняння first and zero. Давайте читати. Let's read. If you don't use oil, it tasted awful. Правило, давайте ж почитаємо. Правило. We use the first conditional to talk about a particular situation, whereas we use the zero conditional to talk about what happens in general. Translate, please. Ми застосовуємо first conditional, це перша мова, да? Угу. Якщо кажемо за звичайних якихось ситуаціях, Про конкретно. про particular, конкретні ситуації, Угу. і застосовуємо zero conditional, коли кажемо, що щось трапляється взагалі. Так, ось різниця. Let's read examples. If you don't use oil, it tastes awful. I'm talking about what happens every time. If you don't use oil, it will taste awful. I'm talking about this particular occasion. Occasion. Угу. Occasion. Це ситуація чи випадок occasion? Досить і то, і то. Occasion. Угу. Translate, please, this one. Якщо ти не будеш використовувати масло, то тобі буде смакувати жахливо. Бачите, тут в загальному, я б сказав, якщо не використовуєш олію, усе на смак жахливе. А тут уже конкретне. Якщо не використаєш, Якщо не використаєш. воно через ВІЛ. Куштуватиме жахливо. Так, тут у нас типу чарт, це така сводка, підсказочка. Що ми на ній бачимо? Давайте приблизимо, якщо зможемо. Це ось замінники до if. Бачите, їх скільки буває. When, давайте почитаємо. After these words, use present, but not future, to talk about the future. Після цих слів завжди ставиться теперішній час, а ми недавно цю штуку робили, ми хотіли з вами її ще доробити. Ось as soon as, там ж майбутнє далі не ставиться. When, until, once. Ось, от коли, до того, як вона прийде з роботи. Наприклад, да, ми скажемо before she comes from the work, але ми не кажемо before she will come. Так?
after і while. Після цих фраз не ставиться future, в принципі, але звернення все одно йде до майбутнього. Просто через present. Оце ж все замінники типу if. Дивіться, скільки їх. Давайте почитаємо з передочками. When I am 96, I will retire. Це ми вже бачили. When заміняє if. Тут вже замінники пішли більш такі модні. Давайте читаємо. As soon as you arrive, call me. Until you have all finished, nobody can leave. Before you come, you should text me. Once you are living together, there might be disagreements. Ну, в умовах ми і так simple, в принципі, вживаємо present. Тут ми future взагалі не ставляємо. Але вони ж виникають і в інших реченнях просто. Да? Все одно там буде проти них simple. Ось пояснення. Present, ну, найчастіше simple, це казав. Оці виникають набагато рідше. Набагато рідше. Ну і тут результат. Future, наказовий, модальний може з'явитися. Ось you can live, you should text. Ну, частіше просто will. Ось main clause I will retire. А це їх перевернули. Да? When I'm 69, I will retire. Ну, ось там шпаргалочка. Що when I will be, будь не може. Да? Так. Так. Окей. Тут ще одненьке. Ні, не одненьке, два. І ще два правила. Давайте не спіша їх погортаємо. А це те ж саме, тільки трошечки розписане. Давайте я прочитаю. Коли говоримо про майбутнє, ми не ставляємо will, це ми знаємо. Ось такі бувають вирази. When, as soon as, until, once, before, after, while. Вони все одно зсилаються до майбутнього. І презенти бувають трошечки різні. І simple, і тривалі. Так, ну давайте почитаємо з першої і третє. Центральним. А можна всі три. I'll go to bed as soon as I finish my homework. When I'm 65, I'll retire. I won't leave until you arrive. Ось цей хороший, да? Оці два вони перевернуті. Задом наперед виходить, да? Ось as soon as I finish my homework, I'll go to bed. Бо майбутнє ж не може бути в умові. When I'm 65, I will retire. Це класичний. Просто if замінили. І тут ми замінили if not. If not. If you don't arrive, I won't leave. Це давайте я прочитаю нам. As happens with conditional sentences. Це про кому. Далі можна не читати. Якщо мова зліва, то кома є. Якщо мова справа, то коми нема. І останнє правило. With the present perfect. Стосовно perfectів. We can often, but не often, чесно кажучи. Тут він щось кривить душою. Не often, частіше simple. We can often use the present perfect after the time word. The meaning is similar to using the present simple, but with the present perfect, we emphasize that the action will be completed. Ага. Різниця в тому, що на perfect ми наголошуємо, що ми це точно доробимо. Бачите? Що дія буде яка? Completed. Тобто нам кажуть, що значення з present simple схоже, в принципі, схоже. Просто на perfect ми наголошуємо людині, що ми це точно зробимо. Let's read the examples. I'll go to bed as soon as I have finished my homework. I won't leave until you have arrived. Translate, please. Я піду спати, як тільки я закінчу домашню роботу. Я не поїду, поки ти не приїдеш. Тобто значення з simple схоже, тут ми наголошуємо просто, що я точно дороблю роботу, так? Я тебе точно дочекаюсь. Так. Вам перерва треба хвилин 5? Перерва? А ні, начебто окей. Ні? Вам треба? Ні, бо щось ви там покашлюєте, страдаєте трошки сьогодні. Ну нічого, таке буває.
Простудились чи що? Та треба відпочити, це таке загальний стан. Да, на тому, що нема гарного сну, і організм вже сам заводить в ліжко. Угу. Добре. Ну, є zero там полегше пояснення. Це ми сьогодні взяли таке одразу обоє, як то кажуть, да? Це ви zero перед цим не бачили, або бачили мельком десь, да, умов цей нульовий. А щось якось мимо мене пройшло, ми цього не вчили. Ну, він обично вчиться в началі. То якось тут, ну, це конкретно на цьому сайті. Ну, Інформація. може, просто давно було і взагалі забула Мгм. мільком. Значить, наша задача доповнити речення виразами, і вони у нас лімітовані, ці вирази. After, before, if, in case. Два рази можна вжити. Це українська версія буде про запас, типу, да? Угу. Unless, until, when і as soon as уже вжитий в прикладі. Let's read the example. I'll call you soon as I get back. Мгм. I'll call you as soon as I get back. Translate, Я please. тобі зателефоную, як тільки повернусь. Yes. Ну, далі давайте вибирати. Як вибереться, так і вибереться. Ну, in case можна два рази. Я зрозуміла. I will lock the door. I will lock the door until I go to bed. Ні. Ну, це точно мімо. Ну, я закрию двері. I will lock the door. Я цю фразу, Коли, звісно, не проходив, але until точно мімо. коли піду спать. When? Або before, або when. Можемо тут, звісно, так прикинути. Або before, або when. До того, як іти спать. Before, значить. Ну, until це ж до якогось часу. Ну да. Дивне просто таке речі. Ну, давайте прикинемо. Тут може бути when, ми, якщо що, переставимо. Так? Або in case, бо і все одно закриє двері. Ну, хай буде до. Ну, Before. зараз побачимо, да. They are taking umbrellas in case it rains. Да, тут годиться if і годиться in case. Ну, оскільки у нас in case двічі, да, вже є. Ну, можемо Так. використовувати. They are taking umbrellas in case, тобто вони все одно візьмуть з собою парасольки. Ось це ми узнали нову інформацію сьогодні. Що if це конкретно, in case по-любому. Так, далі. Sarah will work from home tomorrow. Her boss needs her in the office. Sarah will work from home tomorrow. Until her boss needs her in office. Ну, я би не ставив until. Ну, тут якось таке Сара буде працювати вдома завтра, бо її бос потребує в офісі. Давайте until перекладемо. Це поки або до тих пір поки. Ну, до тих пір, поки бос її не буде чекати в офісі, вона може працювати вдома. Це ж позитивно. Her boss needs her in the office. Так вона ж працює вдома завтра. Ну. Ну, не знаю. Я б Так що unless поставив. вона буде працювати вдома, поки не треба буде їхати в офіс. От, а не треба нам що дає? Unless тільки дає. Unless. Ну, да. Ну, да, значить unless. Бачите, her boss needs. А нам оцей needs треба що перекреслити. Угу. Ну, я так думаю. Ну, логічно, да. Я так думаю. Ну, Давайте подивимось. далі. I'll call you. I land in Zurich. After I land in Zurich. Автор, мабуть, да? Ні, тут все підходить. Якщо приземлюсь, да? Да. Автор. Ні, when. Ну, автор, When. давай, да? After. Do you want to grab something to eat? А grab це що? Взяти. Ну, дословно схопити. Ага.
Do you want to grab something to eat? Before the film. О, бачите, before. У нас вже before був, так? Ну, давайте Мгм. напишемо там, подумаємо. Там подумаємо, if it's a long film and we'll be hungry when we get out of the cinema. А де був before? Що ви кажете? Де був before? Давайте там подумаємо, що треба. А, да зараз я на це ще дивлюсь. Do you want to А, grab something in case? Ні. Before. Тут взагалі умови нема, кстати. Тут взагалі умови нема. Тут нема умовно. Ліжко, да? What's the door when I go to bed? Тут when можна підійти, бо in case це, ну, якась жартівлива виходить. Ну, да. When підходить, якщо так. Давайте when. Ну, на секундочку, де тут нема умовного тут. Do you want to grab something to eat? If the film, це ж не може бути. Це взагалі нема умовного тут. It's a long film. Взагалі нема тут умови. Давайте далі. I'll make a cake if I have time. Ну, в принципі, так. Да. Угу. We'll take sandwiches in case we get hungry. Да, це буде другий раз уже можна брати, да? Так. Все одно візьмемо сендвічі, так виходить. Ну, да. Ну. They'll be in the park until А тут чистий until, бачите? О, until it gets dark. або until, або unless. Until. Все у нас все вийшло. От тепер давайте дивитися. Until і unless. Ну, всі вообще проживали чи ні? When Да. було, after було, before. Це чисто до кіно, я думаю. If один раз було, in case на дощ і на hungry було, unless і until нас цікавить. Sarah will work from home tomorrow. If her boss doesn't need, получается, her in the office. Так? І until. Ну, підходить начебто. Допоки стає темно. Бо unless воно ж в принципі не може бути, що не темно. Якось так. Да? Ну, давайте збережемо. Тут теж unless підходить, чесно кажучи. Давайте нажму і глянемо. Вони гулятимуть в паркі. Ось, вони гулятимуть в паркі if it doesn't get dark. Але ж воно все одно стане dark. Тому допоки, в принципі, да? Until it gets dark. Until it gets dark. Окей, let's save this. Давайте збережемо. Цей сайт може бути глючний. Цей сайт може бути трохи підглюкуватий. Так, так. В групку нам скинемо. Якщо зависне, ми проклікаємо швиденько. Поїхали. О, ну більше половини. Більше половини. Приближаємо. Значить, перше, ми вибрали when, до цього у нас було before, да? Правильно було before. Мгм. А, тут бачите, тут ще й вибір був, типу, обширший. Ми також могли би поставити when в 4. А в 4 там що було? I'll call you before I land. Тобто можна ще до приземлення подзвонити. Да? Ну, не дуже логічно, звісно. Логічніше when island. Мгм. When все ж таки, да? Ну, давайте дивитись. When ми забрали. Але before також неплохо звучало, ну да ладно. In case, правильно. О, бачите, unless ми вгадали. Якщо, Мгм. якщо не.
Сара працюватиме вдома, якщо босу вона не потрібна. Бо тут ми хорошо здогадались. А оці 3 штуки у нас просто перепутались, виходить, так? Да? Що тут ми поставили when, треба було before, і воно до себе потягнуло інші відповіді. Ось, треба було before, when ми тут забрали. В 4-му був класичний when. Да, тут автор, виходить, був ні к чому. Да? Воно на 5-й вплинуло. Це їх 3 штуки по кругу пройшло. Воно вплинуло на 5-й. Ось I will call you when I land. 5-й це що у нас був? Ми вибрали before. А чого після фільму? А давайте глянемо. This is a future time clause. We use the present simple to talk about the future. Тут я взагалі мови не побачив. Do you want to grab something to eat after the film? А, тут просто треба було на пояснення дивитись. Да? It's a long film and we will be hungry. Тут треба було сюди уважніше дивитись. Це буде довгий фільм, і ми проголодаємося. Тому тут автор. Бачите? Угу. Тут чисто через пояснення оце воно так виходить. В принципі, можна. If I have time, тут окей. In case окей, until окей. А давайте на скору руку ще раз накидаємо. Значить, тут було що в нас? Before підходило, да? Так, значить. Ми ізначально ставили before. Значить, in case доща, до боса unless, якщо вона не потрібна. У Цюрихі це класичний when був, да? Коли я приземлюсь в Цюрих, я подзвоню. Їсти ми будемо після кіно. I'll make a cake if I have time. Класичний. In case ми візьмемо бутерброди, це про всяк випадок. І тут until. Все наче? Наче так. О! Бачите, тут 3 штуки були між собою переплутані. Before до ліжка, на всяк випадок до доща, якщо в офісі мені треба. Тут класичний, коли приземлюсь, просто тут автор дійсно був не очень. After the film, понятно. Приготую, якщо буде час, понятно. Сендвічі, про всяк випадок, це як запасний випадок, я б сказав би. І until – це до темноти. Ось таке. Excellent. Так, так. Ну, вправа 2 буде ДЗ. Ну, це ж і вам, і групці. Це ж хай всі практикують, так? Оцю ссылочку, оцей лінк ми збережемо. Це буде ДЗ у нас. Так, ну що, давайте трохи послухаємо. Ваш спікінг побережемо, якщо вам тяжко. Are you ready to listen? Yes. Yes. Добре. У нас тут просто ж listening запасний залишився, ось я ж планував декілька штук. Да? Оцей давайте. Ми його наче не слухали з вами. Це ж все правильно зробив, а от з посилання щось підвисає. Оце такий софт у нас. Бачите? Ругається. Не відкрию, не хочу. Так. Can you see the guy and HR? Yes. So let's listen. It should be working. Давайте слухать. Так, так, 2 minutes. Запускаємо. Good afternoon. I'm Rose Jasper. How do you do? How do you do? Philip West. Nice to meet you, Philip. Please, have a seat. So, you are applying for the job of activity leader at our children's summer camps. Do you have any experience of working with children? Yes, I do. When I was at school, I volunteered with my local soccer club. I assisted at practice sessions, and I was responsible for communicating the dates and times of matches to the children and their families. And I made sure the children were safe. Great. So, what problems did you have in your role as a volunteer? And how did you deal with these problems?
One of the big problems was motivation. Sometimes children wanted to leave the club, and when one child left, their friends wanted to leave too. I solved this problem in different ways. First, I made sure the children enjoyed the soccer sessions. I encouraged them and praised them for their progress. I told jokes and gave the kids attention. Because of me, some children decided not to quit. I was happy about that. Well done. Those are very useful skills. Now, at the camp, you will have to work long hours. Do you have experience with that? Yes, I do. In my summer holidays last year, I worked in a factory as a machine operator. I wanted to earn money, so I did a lot of overtime. It wasn't interesting work, but I didn't mind that. That's good to know. Now, as an activity leader, it's important to have a good relationship with your coworkers. Do you work well with other people? Yes, I enjoy working in a team, and I always get on with my coworkers. For example, at the factory, I helped my colleagues when they were busy, and I was always motivated and positive. Plus, I always followed instructions from my boss without complaining, even when the work was hard. Great. Well, thank you for your time, Philip. I'll be in touch. Is it finished? Yes. Would you like to listen once more, or are you ready to answer? Once more. Once more. Okay. What do you remember, like, shortly? Where is he from? Don't remember. Don't remember. Okay, let's open once more. After answers we have like script. Там ще буде воно заскриптоване, в принципі, да? Там текстик буде. Okay. Let's make once more. Так. Good afternoon. I'm Rose Jasper. How do you do? How do you do? Philip West. Nice to meet you, Philip. Please, have a seat. So, you are applying for the job of activity leader at our children's summer camps. Do you have any experience of working with children? Yes, I do. When I was at school, I volunteered with my local soccer club. I assisted at practice sessions, and I was responsible for communicating the dates and times of matches to the children and their families. And I made sure the children were safe. Great. So, what problems did you have in your role as a volunteer? And how did you deal with these problems? One of the big problems was motivation. Sometimes children wanted to leave the club, and when one child left, their friends wanted to leave too. I solved this problem in different ways. First, I made sure the children enjoyed the soccer sessions. I encouraged them and praised them for their progress. I told jokes and gave the kids attention. Because of me, some children decided not to quit. I was happy about that. Well done. Those are very useful skills. Now, at the camp, you will have to work long hours. Do you have experience with that? Yes, I do. In my summer holidays last year, I worked in a factory as a machine operator. I wanted to earn money, so I did a lot of overtime. It wasn't interesting work, but I didn't mind that. That's good to know. Now, as an activity leader, it's important to have a good relationship with your coworkers. Do you work well with other people? Yes, I enjoy working in a team, and I always get on with my coworkers. For example, at the factory, I helped my colleagues when they were busy, and I was always motivated and positive. Plus, I always followed instructions from my boss without complaining, even when the work was hard. Great. Well, thank you for your time, Philip. I'll be in touch. So it was Philip, his interview. Let's check the questions. Let's wait. Philip is applying for a job as the activity leader. I can't hear you well.
Let's continue. Philip worked as a teacher in a school. True. Not true. Я не знаю. Ну, давайте. По-моєму, нет. По-моєму, він просто був старшокласником. А, да. Да. False. Philip was responsible for communicating to team members. True. True. У нього був кружок футбольний. Philip quit the team because he didn't get enough praise and encouragement. False. False. Просто в нього закінчився час. Це було там то ли на літо. Це було тимчасово. Philip worked long hours when he worked at the factory. True. True. На фабриці він трошечки переробляв. Philip thought the work at the factory was interesting. True. Ну, це Not what do you think? Is it interesting to work at the factory? Ну, кому як. На заводі цікаво? Ну, давайте. Ну, не знаю, я не була на заводі. Ну, мені здається, що якщо це щось таке. Ну, хай буде false. Ладно, have you worked at the factory? Me, no. I have worked. So you know what you're talking about. Philip's co-workers at the factory helped him a lot. False. Це ж завод. False, звичайно. And last one. Some of Philip's co-workers at the factory were often complaining to their boss. True. Мгм. Окей. Let's check it out. Тут навряд true буде, ну давайте глянемо. Давайте буде false. Так, глянемо. Да. Answers. Окей. І уривочки читаємо. Значить, Філіп подає, ну це яке слово таке, подається, да? Претендує, да? То apply – це подавати документи взагалі. Якщо дословно, то Філіп подається на роботу, типу піонер вважатиме. Ну, зараз нема піонер вважатих. На літній лагерь. Activity leader. Давайте почитаємо витримки оці. Begin, please. Good afternoon. I am Rose Jasper. 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 How do you do? How do you do? Philip West. Nice to meet you. Philip, please have a seat. So you're applying for a job of activity leader at our children's summer camps. Do you have any experience of working with children? Так, він подається на вважатого куди в summer camp. Літній табір. Вважатий – це у них activity leader. Далі, він вчителем що не був. Він був просто старшокласником, який вів гурток. Let's read. Yes, I do. When I was at school, I volunteered with my local soccer club. Soccer club. I assisted at practice sessions, and I was responsible for communicating the dates and times of matches to the children and their families, and I made sure the children were safe. Translate, please. Да, я був волонтером в шкільному місцевому сокер-клабі. Я допомагав practice sessions під час гри. Я був відповідальний за дати і час матчів.
ем, як його, розповідав дітям, інформував дітей за дату і час, коли буде гра, і дітям їх сім'ї, родині. І я був впевнений, що все буде в порядку з дітьми. Ну, і не то, що був, я... Я відповідав за Ага. безпеку дітей. Зараз, секунду. Так, я дбав, я б сказав, дбав, є таке ось гарне слово. Ось я дбав про безпеку дітей. Далі, він був відповідальний за communicating, ну це тут, в принципі, ось і сказано, так? Давайте прочитаємо, тут інша репліка. А, ні, то ж саме. Те ж саме. I was responsible for communicating the dates and times of matches to the children. Я був відповідальний за, я б сказав, донесення дат і часу до дітей та батьків. Угу. Так, його не хвалили на роботі. Це неправда. Та робота начебто просто завершилась. Завершилась. Давайте почнемо. Great. Great. So what problems did you have in your role as a volunteer and how did you deal with this problem? Які в тебе були проблеми, коли ти працював волонтером, і як ти з цим справлявся? Угу. One of the big problems was motivation. Одна з великих проблем була мотивація. Угу. Sometimes children wanted to leave the club, and when one child left, their friends wanted to leave too. Іноді діти хотіли перестати ходити в клуб, і тоді, коли одна дитина залишає клуб, інші друзі теж хочуть залишити його. Угу. I solved this problem in different ways. First, I made sure the children enjoyed the soccer sessions. Я вирішив цю проблему таким чином. По-перше, я спостерігав, щоб діти були задоволені, щоб їм подобалось грати сокер. Угу. I encouraged them and praised them for their progress. Я хвалив їх і нагороджував за прогрес. Угу. I told jokes and gave the kids attention. I told jokes. Я розповідав смішні історії і приділяв увагу дітям. Шутки. Because of me, some children decided not to quit. I was happy about that. І через мене, через моє ставлення, деякі діти вирішили не прекращати цим займатися, не зупинятись, і я був від цього щасливий. Let's repeat this. Decided not to quit. Decided not to quit. 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 It's irregular, воно неправильне, там буде quit. Воно не міняється. Quit. Так, він на фабриці переробляв. He worked long hours. На фабриці він трохи переробляв. Let's read this. Well done. Those are very useful skills. Now, at the camp, you have to work long hours. Do you have experience with that? Це дуже гарні навички. Тепер ви маєте працювати ви маєте багато працювати, багато часів. Чи є у вас навички такі? І чи є досвід? Yes, I do. In my summer holidays last year, I worked in a factory as a machine operator. I wanted to earn money, so I did a lot of overtime. It was interesting work, but I didn't mind it. Так, минулого літа я робив на фабриці оператором. Я хотів заробити грошей, тому я багато перероблював. Мені було цікаво, але я про це не думав. Мені не було цікаво. Yes, it wasn't important work.
Але я про це не думаю. Оператор на станке – це монотонна робота. Мечень оператор, ну так. Зробити треба 500 підшипників. Мгм. Нічого веселого. It wasn't interesting work. Мгм. I see. Значить, його колеги йому допомагали, ну, виходить, що ні. Не дуже йому допомагали. Let's read. That's good to know. Now, as an active leader, it's important to live a good relationship with your coworkers. Do you work well with other people? That's good to know. Ще добре було б знати, так як активний лідер, це важливо мати гарні відносини з вашими співробітниками. Угу. Чи ви вмієте ладити з людьми? Угу. Yes, I enjoy working in a team, and I always get on with my coworkers. Так, мені подобається працювати в команді. Я завжди маю гарні відносини з співробітниками. For Угу. example, at the factory, I helped my colleagues when they were busy, and I was always motivated and positive. Наприклад, на фабриці я допомагав колегам, коли вони були зайняті, і я був завжди змотивований і позитивний. Plus, I always followed instructions from my boss without complaining, even when the work was hard. І навіть я завжди слідував інструкціям від боса і не жалівся, навіть коли було, навіть якщо праця була важка. Угу. Great, well, thank you for your time, Philip. I'll be in touch. Зв'яжемось з вами. Угу. Будемо що? На зв'язку. Будемо на зв'язку. І його колеги скаржились босу, вони не скаржились босу. Угу. А допомагав скоріше він їм. Він Да? допомагав. Да. Yes. І не перший. Factory, I helped my colleagues. І стосовно скарг, тут навпаки, він каже, да? I always followed instructions without complaining. Угу. Так? Ну, після читання це сам Бог велів ще раз заслухати. Серйозно, бо воно дуже-дуже як в голові прояснюється. Оскільки ви все прочитали, це треба заслухувати однозначно. Давайте ще 2 хвилинки, ви почуєте, що багато моментів чується набагато краще. От якраз ми це і перевіримо. Are you ready? Yes. Угу. Ось має бути чутно набагато-багато детальніше. Good afternoon. I'm Rose Jasper. How do you do? How do you do? Philip West. Nice to meet you, Philip. Please, have a seat. So, you are applying for the job of activity leader at our children's summer camps. Do you have any experience of working with children? Yes, I do. When I was at school, I volunteered with my local soccer club. I assisted at practice sessions, and I was responsible for communicating the dates and times of matches to the children and their families. And I made sure the children were safe. Great. So, what problems did you have in your role as a volunteer? And how did you deal with these problems? One of the big problems was motivation. Sometimes children wanted to leave the club, and when one child left, their friends wanted to leave too. I solved this problem in different ways. First, I made sure the children enjoyed the soccer sessions. I encouraged them and praised them for their progress. I told jokes and gave the kids attention. Because of me, some children decided not to quit. I was happy about that. Well done. Those are very useful skills. Now, at the camp, you will have to work long hours. Do you have experience with that? Yes, I do. In my summer holidays last year, I worked in a factory as a machine operator. I wanted to earn money, so I did a lot of overtime. It wasn't interesting work, but I didn't mind that. That's good to know. Now, as an activity leader, it's important to have a good relationship with your coworkers.
Do you work well with other people? Yes, I enjoy working in a team, and I always get on with my coworkers. For example, at the factory, I helped my colleagues when they were busy, and I was always motivated and positive. Plus, I always followed instructions from my boss without complaining, even when the work was hard. Great. Well, thank you for your time, Philip. I'll be in touch. Mhm. So how was it this time? More clearly. Clearly? Mhm. Так. Let's close this one. Це не то. І це не то. Яку з них ми слухали? Треба глянути. Оцю ми слухали. А ми цю, мабуть, і ні. А ну-ка, секунду. Так. Мгм. Цю, мабуть, пройдемо разом. Ось як нас побільше набереться. Це така, це, я дивлюсь, складненькі такі лисини. Да? Ці ми поробимо разом. І слова нові також поробимо разом. Окей. Ну, давайте глянемо на уроки. Значить, що у нас там є? What do we have? Оцей listening у нас є. Оцей у нас є. Оцей доволі складний. Ми його, мабуть, разом запустимо. Так. Next lesson. Давайте глянемо, що ми поробили, а що не поробили. Тут є крута тема, але її сьогодні запускати ми не будемо, бо буде важко. Ось є вона, я показував. Relative pronouns, це коли вставляється who і так далі. У нас сьогодні був крутий zero conditional. How do you like it? Yes, great. At least, like, useful. Yes. Щонайменше, добре, що ми з ним ознайомились. І вправо буде ДЗ. Так. Тут великі теми, тому треба їх робити разом на початку. Тут буде ось present perfect проти perfect continuous. Це також велика тема. Зараз запускати не будемо. А оце можемо зараз глянути. Або оце, або трохи доробити ось це. Ми його почали, потім переключились на zero. Давайте пару штук глянемо на послідок. От так от. Це якраз вживання zero. Ну, це простіша версія. Бо ми там модну прочитали. Тут буде simple на simple. Choose, please, few questions which you want. For example, number 10. It's like up to date for us. Це для нас актуально. Let's look What at number happens 10. if you go to bed very late at night? Mhm. When I go to bed very late, Mhm. I feel awful next day. Okay. Let's choose another one. For example, 17. What do you think about it? What happens if you work hard for many years? When you work hard for many years, you possible will be possible будеш виглядати білок, ні. Давайте подумаємо. If you work hard for many years, you look тоді чи як? Це ж present simple. Будеш погано виглядати. А ми ж will не ставляємо. If you work hard many years, you look You look tired. tired. Бачите, тут без віла. Тут просто загальні такі
Look tired. Or maybe you get experienced. Or look tired. Or look tired. Okay. Choose your, please. 16. What 16. happens if there is a blackout and there is no electricity? So what happens? It happens when there is a blackout and there is no electricity. Mhm. People start by electricity machine. Як воно називається? Ці. We'll start buying maybe power banks Power banks, да. and power stations. Power stations. Let's look at number 25. What happens to your lungs if you smoke a lot of cigarettes? Lungs, ці, да, Легені. легені. Мгм. If you smoke a lot of cigarettes, your lungs become sick. Okay. Let's look at number 5 and 6. What happens if you cut your finger with a knife when you're cooking? Cut, поріжешся, не відріжеш, да, я подумала, як Yes, відріжеш. cut. Ріжеш. If you cut your finger with a knife when you are cooking, it will bleed. No, if will не можна. It bleeds. Да, бачите, це якась загальні факти. Да? Bleeds. If you cut. Але і так допускається, якщо ви кажете комусь конкретно. Так? От якась стоїть людина перед тобою, да? То можна через will тоді казати. If you cut, you will bleed. Але якщо це загальна істина, don't cut your fingers. Don't cut. Number. What happens if somebody doesn't take a shower for 2 weeks? If somebody doesn't take a shower for 2 weeks, his skin becomes sick. His skin тоді becomes, якщо шкіра, да? Becomes sick. Let's look at number 9. What happens if you don't do any exercise for 2 years? If you don't do any exercise for 2 years, your body becomes weak. And let's take last one, maybe 22nd. What happens if a person goes to work late every day? If a person goes to work late every day, his boss be unsatisfied. His boss is тоді, да? Boss – це він. Boss is unsatisfied. Так, ми тут will не вживаємо. Вживаємо. If person goes to work late every day, his boss isn't happy about it. Так? Як би нам не хотілося, will ми тут не ставляємо. Окей. Let's look at our group. Ось такий нульовий умовний. Let's recap quickly what we have done today. So in the beginning we did what? In the beginning we it was there are conditions in the beginning or such I think we repeated irregular verbs. Unregular words. Yes, irregular verbs. Irregular Then we words. read about high, big, large, tall. So, Yes? yes.
І ми що з'ясували? Tall – це до людей, До людей. high – це до дерев і будівель, але high також до різних статистик, там, да, відсотків, там було high level of pollution, високий рівень забруднення, так? Так. І great – це хто був? Більше як видатний. Видатний вчений, видатний вік, great age. Так. Then we did what? We read the homework. Мгм. Then Так. we had such as if, as soon, in case, until, unless. So we learned about zero conditional advanced version. Yes? Мгм. Бо це все-таки не базова була інформація. Це була інформація вже із присмаком B1, це так скажемо, да? Я зараз це скину в групу. Homework, exercise 2. Так-то він простіший, але ми взяли трошки складнішу версію. Це був Zero Conditional, одразу з замінниками був він, да? Тобто класичний if, а ми повчили одразу із замінниками. Які там були замінники в нього? Ось when, as soon as, until, once, before, after, while. Що ми цікаво ще побачили? In case ми побачили. Це коли ми беремо з собою якусь річ хоч так, да? Про запас. Так? Так. Це замінник if, але він означає, що ми беремо якусь річ все одно. Мгм. Потім unless було. Це замінник чого? If not. If not. Тобто він може зробити із речення негатив. Такий прихований, скажімо, негатив. Так? І третє, що цікаве, що презенти можуть бути різні. І simple, і continuous, і perfect, але 95% це все ж таки simple. 95% це simple, і нам в кінці тільки дали підсказочку при perfect. Це коли ми щось хочемо донести людині, що ми точно доробимо, так? Ось. Мгм. В кінці була підсказочка, якщо perfect, то ми точно щось дороблюємо. And after we have done exercise 1, and after it was listening. Yes? Let's write the homework. Сьогодні без слів, бо бачите, що студенти наші не можуть сьогодні. Ну, ми з вами можемо. Тому слова будемо робити разом, щоб було веселіше. А так граматика була в нас. Homework. Мгм. Робимо вправку чисто от за посиланнячком. І все. Do the task 2 at the link. Так, то ви, може, в поїзді якусь бацилу підхватили. Ні, то вже десь 5-й день. Угу. Треба відпочити. Тоді лікуйтесь. У нас ось вихідні перед нами. Я поїхала, я зараз тут одна, то я просто висплюсь, все буде окей. Get well better. Thank you. When you так, по умовних, да? When you feel better, check our homework. Мгм. Буде краще гляньте ДЗ. So, have a nice weekend and see you on Monday in good shape, in good form. Okay? Thank you. Have a good weekend too. Bye-bye. Bye-bye.